So today's topic is section 6b.3 Capacitor Mathematics. So last দিন পর্যন্ত আমরা যেটা করেছি এই ক্যাপাসিটরের আমরা একটু শর্ট রিক্যাপ করি 6b1 এ ক্যাপাসিটরস বেসিক্স, তো যেখানে আমরা ক্যাপাসিটরের বেসিক স্ট্রাকচারটা দেখে এসেছি, how does it store charges and what is the equation we can link, কতটুকু এনার্জি সে এখানে স্টোর করতেছে, and what is the equation we can link. Next was the charging and discharging capacitors. Initially we studied the charging and discharging circuit. After that we have studied the discharging curves and the charging curves, and we understood why the curves are like this along with their magnitudes on the curve, which is the charging current initially 0.06 PD across the capacitor, initially 0, then eventually becomes maximum 6. Charge on the capacitor initially is 0, then eventually built up to 0.6 millicoulomb. Why those values are such we discussed along with all the checkpoints, right? So today is about the capacitor mathematics, though we have done 2-3 mathematics before, but still there we add some logarithmic equation in terms of the how many charge is there. Remember, why will we need this equation? That is the first priority to know, right? So first and foremost, that we studied that after 37% charge remains from the initial charge, the time taken is the tau, or the time constant, right? So how about if some say that I would like to know that what is the charge after 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, and the, let's say my students, those who studied up 6b.2, say there is no such equation you can calculate, but I can tell you one thing, that how much time it takes to discharge to 37% of its initial charge or voltage or current. Then they say that no, I'm not satisfied, I need more data. Then you say, okay, fine, we have another class tomorrow, I think it will help us, so let's wait. So here we are, this is the class is going to help us to get the time, charge and voltage at any time within this charging circuit or discharging circuit. So how it is even linked, let's start. Discharging capacitor maths, can you read please? দরকার নেই, পড়ো। Yes, with the charging follow the curving graph, which the current is constantly changing. Okay. It follows the rate of change of charge of and okay, hold on, তোমার একটু প্রবলেম হচ্ছে। These graphs are known as exponential curves. The shapes can be produced by plotting mathematical formula which have power functions in them. In the case of discharging a capacitor C through a resistor R, the function that describes the charge remaining on the capacitor Q at a time t is Q equals to Q naught e to the power minus t by RC. অর্থাৎ আমরা যে এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভটা দেখলাম, এই কার্ভটার অবশ্যই একটা এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশন থাকবে, আর ওই এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশন মানে এখানে ই থাকবে, রাইট? তাহলে এনি টাইম after the discharging has been initiated, what is the remaining charge, we can find it using this equation, Q equals to Q naught e to the power minus t by RC. যেখানে Qটা কি, the remaining charge, Q naught is the initial charge, t is the time taken, and RC is the time constant, or R is the value of resistance, and this is the value of capacitor. What example 1? A 0.03 farads capacitor is fully charged by a 12 volt supply and is then connected to a discharge through a 900 ohm resistor. How much charge remains on the capacitor after 20 seconds? So if we carefully notice that without considering this equation, we have no way to get that, no way to get the answer, right? So it is the same as like I can link the half-life. আমরা যখন ও লেভেল হাফ লাইফ শিখেছি, আমরা বলেছি লেটস সে একটা রেডিও অ্যাক্টিভ স্যাম্পলের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে 100 বেক্রন ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি, তাহলে এটার হাফ লাইফ যদি 5 মিনিটস হয়, 5 মিনিট পর এটা অ্যাক্টিভিটি কত হবে? 50. 10 মিনিট পর 25. But if somebody said what is the activity in after 11 minutes,
Then for O level understanding, there is no way to tell, but there is a way to tell in advanced level. We can say exactly at any time what is the activity of that radioactive sample. Likewise, this it's not exactly the graph. It is the one of the equation যেটা through আমরা we can predict the most accurate one because it's a random thing, radioactivity. Anytime anyone will be disintegrated from the parent nuclei, right? So যেহেতু এটা random, sometimes the value will be a little more, sometimes the value will be a little less. But if I go through the average one, then using that equation we can predict the average one. Okay. Anyway, let's come back to the capacitor. So capacitor ক্ষেত্রেও it is same. So আগের চ্যাপ্টার পর্যন্ত এটা আমরা বলতে পারতাম না at any time what is the charge remaining at any moment except for the tau অর্থাৎ টাইম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু ছাড়া। এখানে আমরা at any time we can find, যেখানে দেখো টাইম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু এখানে কত, 900 into 0.03, which is let's say 27, right, 27 seconds or something, এরকম কিছু একটা। সো 20 সেকেন্ড পর এটার ইয়েটা কতটুকু থাকবে এটা আমরা এখন একটু বের করব। সো সবার আগে ইনিশিয়াল চার্জ কিউ নট is CV, which is 0.36 coulomb, easy, straightforward. Then পরেরটাও straightforward calculation, Q, which is the remaining charge, equals to Q naught 0.36 into e to the power minus T by RC. T is 20 and RC is 900 into 0.03, which is 27. Thereby you put those values, you get 0.17 coulombs straight away. Right? So ভোল্টেজের ক্ষেত্রে it is the same. এখন ধরো চার্জের ইকুয়েশনটা দেয়া আছে, এখান থেকে যদি আমাদেরকে ভোল্টেজটা বের করতে বলে, ভোল্টেজের ইকুয়েশন, এখানে ইকুয়েশনটা ডেরাইভ করে দেখানো হয়েছে। তো কিউ ইকুয়ালস টু সিভি যদি আমরা দুই দিকে বসিয়ে দেই, দেন দুই দিকেই সিভি নট, বিকজ এখানে আমরা ভোল্টেজের অ্যামাউন্টটা বের করতে চাচ্ছি। সো ডেফিনেটলি ইট ইজ the remaining voltage and the initial voltage. That's why we wrote CV and CV naught. তাহলে দুই দিক থেকে আমি যদি সি এলিমিনেট করে দেই, ভি ইকুয়ালস টু ভি নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি বাই আরসি, সেম ইকুয়েশন, জাস্ট চার্জটা রিপ্লেস হয়ে গেছে কি দিয়ে, ভোল্টেজ দিয়ে। সেম, তাহলে আমরা ওয়ার্ড এক্সাম্পল 2টা খেয়াল করি, একই ধরনের ম্যাথস, জাস্ট ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেওয়া, ভি নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি বাই আরসি, একই ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে জাস্ট ইনিশিয়াল ভোল্টেজটা দেয়া আছে 12 ভোল্ট, দেয়াই ছিল কিন্তু দেখো আগেরটাতে 12 ভোল্ট সাপ্লাই। তো সেম ম্যাথসের ক্ষেত্রে জাস্ট আমরা কি বের করলাম, remaining voltage after 20 seconds. So কত, 5.7 volts. এবার আমরা একটু কারেন্ট চিন্তা করি, সবই তো বের করলাম, কারেন্টটা বের করা উচিত। V equals to IR যদি আমরা এখানে বসাই দিই, তাহলে IR equals to I not R, because V not এর জায়গায় আমি এটা বসাচ্ছি। তাহলে R দুই দিক থেকে এলিমিনেট হয়ে গেলে কি থাকছে, I equals to I not e to the power minus t by c. সেম ম্যাথস এর জন্য তাহলে আমার রিমেইনিং কারেন্ট কতটুকু, এটার জন্য আমরা ইনিশিয়াল কারেন্টটা লাগবে। So initial current কি, initial voltage divided by the resistance. Initial voltage 12, resistance is 900, it is 0.013 amps. Thereby you put all the values, the answer is 6.2 milliamps. Difficult? এরকম ম্যাথসই থাকবে, এর চেয়ে ডিফিকাল্ট কিছু থাকবে না। Yes. So A2 is, it is, so যেখানে easy in a sense হচ্ছে, ধরো বুঝতে যদি আমরা পারি এই জিনিসটা, এবং বোঝার পর যদি আমরা প্রপার স্টেপগুলোকে প্র্যাকটিস করে যাই সময় মতো, যেমন তুমি প্রথম দিকে যেরকম সিরিয়াস ছিল, মাঝখানে একটু টালটামাল্টি করছো, আজকে একটু পড়ে আসছো, একটা লেভেলে বোঝা যাচ্ছে কিছু অর্থ করছো। তো রেগুলারিটি মেনটেন করলে দেখবা যে যখন আমরা পাস পেপারটা প্রপারলি মনোযোগ দিয়ে পড়বো, চ্যাপ্টার শেষ, পাস পেপার করা শেষ, একটার পর একটা যখন করতে থাকবা তখন দেখবা যেদের মধ্যে একটা হারমোনি আছে, মানে টপিকের কোশ্চেন আস্ক করার এবং মার্ক স্কিমের মধ্যে একটা হারমোনি আছে, ওই হারমোনিটা যদি একবার ধরে ফেলো, দেন যে কোনো কোশ্চেন দিলেই বুঝে ফেলবা, আচ্ছা ঠিক আছে তারা এইটা জানতে চাচ্ছে, এইটা লিখতে হবে, ইভেন prior to the understanding of it. ওকে, আচ্ছা, ক্যাপাসিটর ক্যালকুলাস। এবার আমরা একটু আরেকটু সামনের দিকে যাই। এখানে তারা ক্যাপাসিটর ক্যালকুলাসটাকে যে তোমার ইন্ট্রোডিউস করেছে, এই ইন্ট্রোডিউসটা অ্যাকচুয়ালি আসছে থেকে, এটা তারা দেখিয়েছে। এবং তুমি যেটা বললা, এখানে তারা ইয়া দিয়ে দেখাইছে যে অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটর ক্যালকুলাসের যে ডেরাইভেশনটা, এটা আমাদের কি লাগবে না। যেমন এখানে বলতেছে যে when reading from the graph always check the values above and below the point you are looking at to be sure you apply the correct scale. এটা হচ্ছে আমাদের একটা এক্সাম, রাইট? আর আর কোন এক্সাম এখানে নাই। এনিওয়ে, সো এখানে ইকুয়েশনটা
এক্সট্রাক্ট করে দেখানো হয়েছে, আমি এটা দেখাচ্ছি না আর নতুন করে। ইটস ইজি, ইউ নো ম্যাথস বেটার দ্যান মি। লগারিদমিক ইকুয়েশন ফর ভোল্টেজ। সো কিউ এর যদি আমরা ইকুয়েশন পাই, ভোল্টেজের ইকুয়েশনটা একই স্টাইলে, অর্থাৎ খেয়াল করতে হবে এখানে আমাদের ইকুয়েশনটা হচ্ছে লন কিউ ইকুয়ালস টু লন কিউ নট মাইনাস টি বাই আর সি, and for the voltage ln v equals to ln v naught minus t by rc, যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি যদি জাস্ট সিম্পলি চিন্তা করি, আমার ইকুয়েশন হচ্ছে v equals to v naught e to the power minus t by rc, আমি যদি ln দিয়ে দুই দিকে মাল্টিপ্লাই করি কি আসবে, ln v equals to ln v naught minus t by rc, এইভাবে চিন্তা করব উল্টা দিকে। সো আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে ইকুয়েশনটা মাথায় রাখা। সো ইকুয়েশনটা মাথায় রাখার ওয়ে হচ্ছে এইটা, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার তাহলে আমরা একটু ইয়েতে চলে যাই। এই যে 37% অফ দি লাইফ যেটা বললাম টাওয়ের ভ্যালুটা, এটা কোত্থেকে আসে একটু দেখে নিই। হ্যাঁ, সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ইকুয়েশন কিউ ইকুয়ালস টু কিউ নট এ টু দি পাওয়ার মাইনাস টি বাই আর সি, এখানে যদি আমরা টিটাকে ধরে নিই যে দিস ইজ এট টাইম কনস্ট্যান্ট, তার মানে টির ভ্যালুটা এখানে কত, আর সি, হুইচ ইজ টি ইকুয়ালস টু টাও, রাইট অর রং? তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ইকুয়েশন, কিউ ইকুয়ালস টু কিউ নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আর সি বাই আর সি, clear, which means it is e to the power minus 1, right or wrong? তো e to the power minus 1 এর ভ্যালু কত, 0.37, তার মানে কি q equals to 0.37 of q naught, which means the remaining charge equals to 37% of the initial charge. That's why এখান থেকে বলা হয় the tau is something which is the time taken for an capacitor to you know discharge to 37% of its initial charge or voltage or current. So here the point e to the power minus 1, যেটার ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি 0.37, ও এখান থেকেই কি করা হয়েছে 37% কে এক্সট্রাক্ট করা হয়েছে। নাও এখানে একদম লাস্ট টাইমটাতে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ পেয়েছি, লাস্ট পার্টটাতে এটা একটু আমরা পড়বো এবং আমরা এটা একটু ছোট করে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব তারা এখানে কি বলতে যাচ্ছে। This shows that the time constant describes the decay of charge on a discharging capacitor in exactly the same way as radioactive half-life describes the number of radioactive nuclei remaining, except that instead of describing the time taken to reach half of the initial value, tau is the time taken to reach 37% of the initial value. So আমরা রেডিওঅ্যাক্টিভ স্যাম্পলের ক্ষেত্রে কি করতাম, রেডিওঅ্যাক্টিভ স্যাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা হাফ লাইফ বের করছি টু গেট দি হাফ। এখন আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু টাও আসছে, টাও ইজ দি টাইম টেকেন টু and tau is RC, tau equals to RC বসে দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি that's 37%. So that's why we did this. This similarity comes from the fact that radioactive decay also follows an exponential equation. So এটা শুধু আমাদের exponential equation না, চার্জের ক্ষেত্রে radioactivity-ও একটা exponential equation ইউজ করে, equation মেইনটেইন করে বা ফলো করে। So n equals to n naught e to the power minus lambda t. What does n naught, what is lambda, what is n, এটা আমরা radioactivity যখন পড়বো তখন শিখবো, এটা আমাদের এখন প্রয়োজন নেই। এবার আমরা একটু চেক ফার্স্ট চলে যাই, shall we? Use the data in figure A. ফিগার এ কোথায় দেখে আসি, এই যেখানকার ফিগার এটা আছে, যদি একটু জুম করে দেখাটা প্রয়োজন, still this is the figure we have to use. Produce a spreadsheet of data and plot a graph of current discharge over time for this capacitor and resistor. So এখানে কারেন্টের সাথে আমাদের ক্যাপাসিটর এবং রেজিস্টর, কারেন্টের সাথে আমাদের টাইমের গ্রাফটা অলরেডি তারা কি করেছে, ড্র করে দিয়ে দিয়েছে, রাইট? সো আমাদের গ্রাফ ড্র করতে হবে। সো আই থিঙ্ক ইটস নট ডিফিকাল্ট ফর ইউ যে অ্যাকচুয়ালি এখানে কারেন্ট ডিসচার্জ ওভার টাইম ফর দিস ক্যাপাসিটর and রেজিস্টর গ্রাফটা কেমন, ইটস অলরেডি গিভেন, রাইট? Which is the same. Use your graph to find the current through the capacitor after 30 seconds. So just ভ্যালুটা চেক করব, 30 সেকেন্ড পর তার কারেন্টের যে ভ্যালুটা, ওই যে ডটটা দেখা যাচ্ছে, গ্রাফটা একটু জুম করে দেখলে যেটা আসবে ওইটাই হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার। এখানে জাস্ট গ্রাফ থেকে ভ্যালু নেওয়া, নাথিং এলস। If this were a model of an automatic hand dryer circuit that requires 4 volts to operate, use your graph to work out how long it will remain on. So 4 volts যদি এখানে প্রয়োজন হয় তার, তাহলে এটা কতক্ষণ যাবত অন থাকবে, that is the question, right or wrong? So দেখো answer is approximately 8 seconds. কোত্থেকে আসলো এটা তাহলে আমাদের, ওই যে আমরা আগের তোমার যে ইয়েটা বের করেছিলাম যে কতক্ষণ যাবত এটা অন থাকবে, আগের একটা ম্যাথ করলাম না একটু আগে, আগের চ্যাপ্টারে, ওই চ্যাপ্টারের ইকুয়েশনটা এখানে আমাদের ইউজ করতে হবে। এন্ড আই হোপ তুমি এটা করেছো, পাশে করছো।
হ্যাভ ইউ গট 0.8 সেকেন্ডস? আচ্ছা, খাতাটা নিয়ে এসো, নাহলে কিন্তু হলো না, নিয়ে আসতে হবে। What would you change so that the dryer remains on for 30 seconds? কি করতে হবে? What would you change? এখানে কিন্তু বলে নাই যে what would you change, এক্সাক্ট ভ্যালুটা কি হবে যেটার জন্য আমার 30 সেকেন্ড পর্যন্ত অন থাকতে হবে। ইয়েস, রেজিস্ট্যান্স বাড়াইতে হবে, এবং রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা যদি আমাদেরকে বলে যে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটাও বলো, কত হবে এটা। আমার আমার আরসির ভ্যালু হচ্ছে 74, তাহলে আমার এখানে রিমেইনিং টাইম সে অন ছিল ফর 8 সেকেন্ডস। এটাকে যদি আমি 3 টাইমস বা 4 টাইমস করি, তাহলে আমার আরসি ভ্যালুটা, অর্থাৎ আর এবং সির যে প্রোডাক্ট, এটার ভ্যালুটা আমি বাড়াই দিব। দ্যাটস ইট। সো 78 যদি থাকে, 74 ছিল হচ্ছে আর এবং সির প্রোডাক্ট, তাহলে এখানে আমি আর এর ভ্যালুটা 74 যদি থেকে থাকে, এটাকে 740 করে দিব। 10 গুণ, 20 গুণ, যেটা আমার রিকোয়ার্ড আর কি, সিম্পলি। নট perspective to that question, I'm saying in a general perspective, যে যদি বলা হয় যে এটাকে লং টাইম ধরে অন রাখতে হবে, সো আমরা জানি এখানে দুটো ওয়ে আছে, একটা হচ্ছে ক্যাপাসিটর ভ্যালুটাকে বাড়ায় দেওয়া, একটা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটাকে বাড়ায় দেওয়া। দ্যাটস ইট। Okay, a 200 microfarad capacitor is charged to 8 volts. If then discharged through 4.7 ohm resistor, what would the discharge current be after 3.5 seconds? এবার হচ্ছে আমাদের ওই ইকুয়েশনটা আসতেছে যে q equals to q naught e to the power minus t by rc, যেখানে আমাদের তোমার q naught এর একটা ভ্যালু আছে, q এর একটা ভ্যালু আছে, এন্ড r এর একটা ভ্যালু আছে, c এর একটা ভ্যালু আছে। সো আমাদের বের করতে হবে q, অর্থাৎ রিমেইনিং চার্জ, সরি রিমেইনিং কারেন্ট, রাইট? ডিসচার্জ, রাইট, ডিসচার্জ কারেন্ট, মানে রিমেইনিং কারেন্ট বের করতে হবে, I equals to I naught into the minus T by RC, যেখানে আমার ইনিশিয়াল কারেন্টটা বের করে নিতে হবে, which is I equals to V by R. V is 8 and R is 4.7, right? V naught divided by R. Very good. So this is it. এটা এখনো রেকর্ডিং অবস্থা আছে কি? রেকর্ডিং শো করছে। Yes, it is still recording. Yes. Okay, fine. That's good. Number 3, ln V equals to ln V naught minus T by RC, and experiment to conduct to find the value of an unknown capacitor discharging to a known capacitor. Consider the equation Y equals to connected. আচ্ছা, ঠিক আছে, আমাদের ওয়াইফাইটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। ওকে, শুরু করি আবার। তো বলতেছে যে y equals to mx plus c, এই ইকুয়েশনটা যদি আমরা কনসিডার করি, explain why the log version of the capacitor voltage equation might be more useful than the exponential version of the equation। অর্থাৎ আমরা যে y equals to mx plus c এই ইকুয়েশনটা, অর্থাৎ ln v equals to ln v naught minus t by rc, এই ইকুয়েশনটা একটা y equals to mx plus c ইকুয়েশন। সো আমরা যদি এই ইকুয়েশন দিয়ে আমাদের গ্রাফটাকে, ওকে, সো যেটা আমরা বলছিলাম যে কেন আমাদের এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশনটা, আর কেন আমাদের এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশনটা চেয়ে আমাদের যে লন ইকুয়েশনটা আছে, লন v equals to ln v naught minus t by rc is better, because when we plot something and compare it with y equals to mx plus c, that's always better. Why? এক্সপোনেনশিয়ালি কার্ভটা কোন দিক দিয়ে যাবে, I don't know. গ্রাফের ভ্যালুটা কতটুকু নিচের দিকে নামবে, I don't know. But if it is y equals to mx plus 0, let's say, তার মানে it's going to go through origin for sure, and it's going to be a straight line for sure. So if it is a straight line, it's easy to check whether the values follows the straight line pattern or not. If it doesn't obey the straight line pattern, okay, fine, you can go away. If it is within the straight line pattern, you are most welcome, like this, because it's easy to check. Because a curve, how much the curve is going to be down or up, we don't know, right? কতটুকু bend হবে, কতটুকু smooth থাকবে, we don't know. But for a straight line, is a straight line. হ্যাঁ, steepness কতটুকু হবে, gradient কতটুকু হবে, that maybe we don't know. But অন্য ভ্যালুগুলোর অ্যালাইনমেন্ট দেখে আমি বুঝে ফেলবো যেটা কতটুকু এখানে স্মুথ থাকবে। সো মাঝের যে কোনো ভ্যালুকে I can easily predict by drawing this straight line. আর ফর দি স্মুথ কার্ভ, আমার কার্ভটা একটু নিচের দিকে বেন্ড হয়ে যেতে পারে, একটু উপরের দিকে বেন্ড হতে পারে, কম বেন্ড হতে পারে, বেশি বেন্ড হতে পারে, যেটার জন্য আমার মাঝখানের ভ্যালুগুলো যেটা আমি ড্র করেছি উইদাউট নোয়িং, এটার ভ্যালুগুলো ইনকারেক্ট চলে আসতে পারে, যেই অপশনটা অ্যাকচুয়ালি নাই ফর দি y equals to mx plus c ইকুয়েশন। এই জন্য আমরা এটুতে
অনেকগুলো ইকুয়েশনকে এই একই কাজ করবো আমরা y equals to mx plus c আন্ডারে নিয়ে আসবো to plot in this way and to check whether it is a straight line going through origin or with some value of c or not. Clear? So এটা অ্যান্সারটা আমি একটু তোমাকে পড়ে শোনাই। মার্কস স্কিমে যেটা আসছে বলতেছে যে in the experiment take varying of PD against time by plotting log P against t, the log equation show we will get a straight line graph. The gradient will be minus 1 by RC. So if R is known, this will give us C. Gradient যেহেতু -1/RC, তাহলে আমি যদি R জানি, গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু বের করি, তাহলে C এর ভ্যালুটা আমরা ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো। Just plotting V against T would give the experimental exponential curve, which is difficult to analyze accurately, right? যেটা আমরা মাত্র ডিসকাস করে ফেললাম। এবার আমরা একটু দেখি যে আমাদের সামনে ক্যাপাসিটর অ্যাকচুয়ালি শেষ এবং এখানে শুরু হচ্ছে যে রাইট আরেকটা চ্যাপ্টার শুরু হচ্ছে এবং এখানে আছে এক্সাম প্র্যাকটিস। সো তোমার কাজ হবে এখন বসে বসে এক্সাম প্র্যাকটিস কোশ্চেন গুলোকে সলভ করে ফেলা এখন। এন্ড এটার পরে আমরা যেটা করব, ক্যাপাসিটরের যে কোশ্চেন গুলো আছে, ক্যাপাসিটরের কোশ্চেন গুলোকে আমরা লিস্ট আউট করে ফেলবো এবং ক্যাপাসিটরের কোশ্চেন গুলোকে লিস্ট করে রাখবো, পাশে একটু সলভ করবো, বিকজ আমাদের চ্যাপ্টার সি এখন 6 এখন শেষ হয় না। কি আছে এখানে? ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডস। ঠিক আছে, আমরা শুরু করেছি টপিক 6 ইলেকট্রিক এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ইলেকট্রিক ফিল্ডের আলোচনা শেষ, মাঝখানে ক্যাপাসিটর আলোচনা করলাম, এবার আসতেছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং দেখবো যে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে অনেক বেশি সিমিলার। সো এখানে ওই সিমিলার পার্টগুলো আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করবো এন্ড এখানে কিছু ইকুয়েশনস আমাদের লাগবে। সো ইকুয়েশন গুলো আমরা শিখবো। মোটর যেটা আমরা শিখে এসেছি ও লেভেলে, ওই মোটরের ইকুয়েশন গুলোকে 2 ডাইমেনশন বা এট এনি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি তোমার কয়েল গুলোকে রোটেট করানো হয়, কতটুকু ফিল্ড লাইন সে কাট করবে, কতটুকু ফোর্স সে এক্সপেরিয়েন্স করবে ইন টার্মস অফ দি মডিফাইড ইকুয়েশন। সো ওই ইকুয়েশন গুলোর পার্সপেক্টিভে আমরা ইনশাআল্লাহ এটাকে ডিসকাস করবো। এন্ড এখানে আমাদের টোটাল চ্যাপ্টার রয়েছে 4টা, জেনারেটিং ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এই 4টা চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেলে আমাদের এই সেকশনটা শেষ এবং তখনই আমরা এটার পাস পেপারটাকে ধরবো এবং আমরা একটা একটা করে ইনশাআল্লাহ ডিসকাস শেষ করবো, রাইট? So now your task is going to be solving the end of chapter questions, sorry, exam practice for 6B, and for the recording purpose, we have done the recording. Now it's going to be the end for recording and your time to do some class work. Thank you for the recording. Assalamu alaikum.